أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توءا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العلي العظيم. Please have Muhammed. Respected scholar and brothers, first of all I would like to tell you that I have been told to divide the lecture into two parts. First part would be in English and then it would be in Urdu, inshallah. Now, in line with the tradition that before the speech a jurisprudential issue is mentioned, I would like to mention the issue of obligatory sajda. As you know that in the Quran, in 4 surahs, we have the obligatory sajda, meaning that whenever the verse is recited, one is supposed to do the sajda. The 4 surahs are, the one is Suratul Sajda, the Suratul Sajda, Suratul Najm, Suratul Fussilat, and Suratul Alaq. Now the question that people normally ask is, you see, many a time people while traveling, while going to work or coming back from work, when there's traffic and basically there's nothing much to do, they turn on the mobiles or the radio, or they use the USB flash drives to listen to the Quran. And many a times it happens that the reciter, the Qari, recites one of these verses or one of these surahs, and the people are not aware about it, and later they realize that, oh, the verse of sajda or the surah of sajda has just been recited. So what are we supposed to do in such a situation? Should we park the car at the side, come outside and do the sajda, or is it not obligatory upon us to do the sajda? So the answer provided is, especially from Agha Sistani and the prominent Maraja have the same opinion as well. They say that the criteria for the sajda, the obligatory sajda, is that if the ayah or if the ayah is recited live, it's been broadcasted live, in that situation it is necessary to perform the sajda. In other situations where, for example, you are playing it from your laptop or your tablet or a mobile phone or a radio or whatever, it is not necessary to do the sajda. Therefore, the criteria is, if it's broadcasted live, the sajda becomes wajib upon you, and if it's not live, then it's not wajib. Please start a salat ala Muhammad wa ali Muhammad. One of the incidents that happened to me in my short stay in this beautiful city is that, as you would know, we came here around 2 or 3 days prior to the month of Ramadan. And in that time, alhamdulillah, I had the opportunity to meet the respected scholar, the prominent figures of the Jamaat, and some energetic youth. So one of the brothers comes up to me and tells me that, Moulana, you guys say that the month of Ramadan is the month of barakah, rahmah, and maghfirah. So show me where is barakah. So I first of all tried to explain him the concept of barakah, and then I told him that this is a very famous hadith from the Holy Prophet, and all these scholars have narrated it. Yet due to the innocence of the youth, he insisted that, I want to see the barakah. Can you show me the barakah? If you say that so much barakah is in the month of Ramadan, there should be one instance. I tried to tell him that it's not a physical thing like a tree or a rock that I can show that this is barakah or that is barakah. Yet he insisted, so I told him that, come on the eve of the month of Ramadan. So a few days ago I saw him and I told him that, did you see the barakah? He said no. I told him
The other day when he asked me this question, how many people were there in the masjid? He said only a handful. Then I asked him, how many of them are there now? He said, MashaAllah, there are so many people. So I told him that this is the meaning of barakah. This is one of the instances of barakah. Then I asked him, do you want to see what not having barakah is in the months other than the Ramadan? So he turned back, smiled at me and said, oh Moulana, are you telling me to come after the month of Ramadan as well? So you see, this month is the month of barakah. One of the greatest blessings that this month has is the Holy Quran. In almost most of the instances where Allah subhanahu wa ta'ala mentions about the month of Ramadan, He follows it up with the mentioning of the revelation of the Holy Quran. Like the ayat that I just mentioned, Shahr Ramadan, allazi unzila fihi al-Quran. Or for instance, the daily dua that we make after the obligatory prayers, Ya Aliyu Ya Azim, where we reach, وهذا شهر عظمته وكرمته وفضلته وشرفته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. So one of the greatest blessings Allah subhanahu wa ta'ala has kept in this month is the blessing of the revelation of the Quran. Please as salat ala Muhammad wa ala Muhammad. And as it is in the tradition that we have, for everything there is a springtime, meaning a time where it blossoms and reaches its utmost potential. And the tradition we have that the springtime of the Quran is the month of Ramadan. And therefore we see for every verse recited in this holy month carries the sawab and the reward equivalent to the recitation of the whole of the Quran. Therefore it's a great idea if, sometimes it happens that we are fasting, we don't have the mood to do certain ibadahs, we don't feel like praying or reciting the Quran, you might as well just recite the surahs and the verses that we already know in order to get the blessings of the month of Ramadan and the blessings of the Quran. See, the Quran, one of the aspects of the Quran, apart from the barakah is that it is there to guide us. You see, the general notion amongst many of the communities, including ours, is that we recite Suratul Yasin and Suratul Rahman from the Quran for the deceased, and we recite Suratul Mulk and Waqi'ah after Isha prayers for the increase in sustenance. That's the general norm I have seen in many of the communities. But according to the Quran, the surah that is recited, even though it blesses the one deceased, but the main beneficiaries of that should be our own selves. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wal rasul lima da'akum lima yuhyikum. As the Quran says, O believers, come towards what Allah and the Prophet says so that it might bring you to life. Yes, the deceased would get its sawab, would get its reward, but the main beneficiaries of the recitation of Quran should be our own selves. Because many a times, due to the normal day-to-day activities and due to negligence, we end up committing sins that many a times even we don't realize ourselves. So what happens is this rushes our hearts. And unless and until we repent, this rust keeps on increasing to the point that summun bukmun umun fahum la yarji'un, to a point that the person sees it, but in reality he cannot contemplate what he's seeing. He hears it, but he does not understand what he's hearing. In regards to the ayat ilahi, therefore we have the Prophet, whenever he used to sit at a place, when he was finished after the activities that was there, he used to do istighfar 25 times, so that the unwanted negligence due to the communication between people and all that stuff would be lifted from him. So we see that one of the blessings is the nuzul of the Quran, and this Quran is here to enlighten ourselves more than to enlighten the deceased. Many a times, as I said, that people get into stuffs which end up rusting their hearts, and at that time an advisor and someone who would be able to pull the person out of that negligence is necessary. And the best companion to do that kind of work is the Quran. As the Quran says, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. That, O people, this Quran has come to you as an advisor,
So pay heed to the advice what the Quran says. For every verse recited, especially in this month, you get this, apart from getting the sawab of the whole completion of the whole Quran, you get this verse as well, and it is a shifa for those sins that are in your heart. As I said, for every sin a person commits, it rustens the heart, and the only way to get rid of it is through the dhikrullah. Peace and salat ala Muhammad wa ali Muhammad. History and present age presents that there have been many people who, through listening to just one verse of the Quran, have been guided towards the right path. We have the example of the famous thief called Fuzail. He used to steal people at night, and on one such occasion when he was about to enter a house, he hears the ayah, he hears someone reciting the ayah, Alam ya'ani lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah, that isn't it time for the people who have bought iman, that their hearts should get tranquil with the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Upon hearing this verse, see, many a times we hear many verses, but some verses click. They enter our heart and bring about a change. So when this person hears this, he says to himself, isn't it the time that I stop stealing and come back to the path that Allah has shown to me? And that instance where he never even intended to listen to the Quran, he just intended to steal the poor guy's house, but ended up getting guided by this Quran. One of the major objectives of the nuzul or the revelation of the Quran is hidayah, hudan linnas. You see, Shahru Ramzan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas. It is there to guide people. How does this guide happen? It's not necessary that you have to recite the whole Quran in order to get the guidance. Many a times a single verse can guide you. Like a newly convert to Islam comes to the Holy Prophet and says, Ya Rasulullah, I'm a new convert to Islam. Tell me about Islam. He sends him to Abazar. Now, after a few minutes, he gets up from his place and says that this is Islam, that understand Islam completely. The Abazar comes to the Prophet, Ya Rasulullah, this is what has happened. So the Prophet tells him that this person, when he came, he was ignorant. He did not know about Islam. But now when he's going back, he returns back as an Islamic scholar. The people are confused, what happened? The Prophet says, ask him, what did he teach him? So they asked, what did you teach the poor guy? That when he came, he was ignorant, but when he goes back as an Islamic scholar. So he says that I was teaching him the verse, the Suratul Zilzal, Iza zulzilatil ardu zilzalaha. When I reached the last two verses of the surah, which says, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Whoever does an iota of goodness would see its result, and whoever who has done an iota of badness would also see its result. As soon as he recited this, he stood up and said that I've understood Islam completely and I don't need you to teach me anymore. So you see, a single verse can sometimes change the destiny of a person. It's not necessary that we recite the whole of Quran from the beginning to the end. It is good. It has the sawab. It has the barakah. But the goal of Quran is not only simply for the sake of barakah and give blessings and good tidings. It's for you to act upon it to be able to reap those good tidings as well. We all hear the verses that for the mu'minin there's jannatun tajri min tahtil anhar, and we feel happy about it. While as knowing is different from actually being able to get there. In order to get there, you have to work on the other verses of the Quran that many of us don't know of. So this happens when, apart from recitation, it is accompanied by contemplation. And that is why we have that an hour of contemplation is better than 70 years of worship. And according to the hadith of Imam Ali alayhi salam, he says that Allahumma salli ala. He says that worship without contemplation is only the tiring of the body. Because when times get tough, if the ma'rifat is not behind that worship would be of no use. You've all heard the example of Iblis. 6,000 years of worship. Yet, in one instance, everything is taken away from him. Why? Because the contemplation wasn't there. The implications of that worship wasn't there. Many of us just worship for the sake of. Many of us recite the Quran for the sake of it. But we have in the Hadith that there are many people who recite the Quran, whereas the Quran is cursing them. Why? Because they recite good things. They
say good things, but they don't practice them. And knowledge without practice is of no use. Peace of Allah ala Muhammad wa ali Muhammad. So one of the questions that arises, how do you benefit from the Quran? We don't know Arabic language, so how do you benefit? Before answering the second question, before getting into the we don't know Arabic question, I would like to say a few things. In the month of Ramadan, which is this month, during mentioning the rights in Mafatihul Jinan, authored by the famous scholar Sheikh Abbas Qummi, if you look at the rights on the first night of Ramadan, he has a short dua. He says that it is better that before reciting the Quran, one should recite this dua. The dua is from Imam Sadiq alayhi salam. In that dua, if one reads it, I would highly recommend that if you have time to go home and please recite that dua. Although it is mentioned for the rights of the first night of Ramadan, but it's not specific to that, meaning that you can recite it whenever you are beginning the Quran, and that is why I've seen that in many Qurans as well, they have printed it, that so whenever a mu'min wants to recite the Quran, he first goes to the dua. Now that dua is a short biography of the Holy Quran. It starts with this: Allahumma inni ashhadu anna hadha kitabuka al-munzal ala abdika wa rasulik Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. So it's a short biography saying that, oh Allah, I bear witness that this book is your book, which has been revealed upon your prophet. It serves an intermediate between me and you through the prophet. It's a rope which connects you to me, right? Me as a person, not as a humanity. It does not say that it is a rope between you and humanity. No, it's a rope between you and me. So one end of the rope is with Allah subhanahu wa ta'ala, and the other end is with me. So Allah talks to me, not to humanity alone. He talks to humanity, of course, but in instances He talks particularly to me regarding to my issues and my affairs. So the thing I want to say is, many a times, we all know this. We all subconsciously know that Allah subhanahu wa ta'ala has revealed the book upon the Holy Prophet, peace be upon him. So why do we have to repeat it? So why does the Imams tells us to repeat it? It is for this, one of the reasons is that, so that this subconsciousness turns into consciousness. See, many a times, we all know that Allah subhanahu wa ta'ala is Basir, He is watching us, He is Alim, He is Qadir, He is Adil, and the many sifats that we all know of. But yet, many of us sin. Had we, during the time of sinning, remembered these attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, we would not sin. Like there's a tradition which says the mu'min does not sin. So the people ask, Ya Ibn Rasulullah, we see mu'min sinning. He says, while the mu'min is sinning, the light of iman is taken away from his heart, until unless he repents and that light comes back to that person. So we see, unconsciously we know many things, but the art is to know those things consciously. So when you're reciting the Quran, when we open the book, we have to believe and be conscious about that this book is not an ordinary book. This is a book which has been sent by Allah subhanahu wa ta'ala, and in this book Allah subhanahu wa ta'ala is talking directly to me. Now how great an honor is that when Allah Himself, the Creator, the Almighty, comes and talks directly to His servant, not only a servant who is a sinner. So, recite this dua. It is a beautiful dua. Coming to the second part of the question, that Moulana, we don't know Arabic, so we cannot basically connect to the Quran. Well, I'll try to answer this in a way that, you see, many of us over here are immigrants. We were not born in Uganda, nor were we born in an English-speaking community. If not us, our forefathers, they were not born in an English-speaking community. But due to reasons, they migrated, they came here and there, and due to the circumstances, they were forced to learn the language. And in instances where they themselves were not able to learn the language, they made it compulsory upon them that their children would learn that language so that they don't suffer and they are successful in their worldly affairs. Now I ask you this question: this world, which is maximum 60, 70, 80 years, inshallah 110 years, for that specific time we are prepared to put in energy
and our time in order to learn the language which would help us in this world, in our affairs, in our dealings, day-to-day dealings. So isn't it worthy that a person learns the language of the Quran as well? How long is the hereafter? Everlasting. The Quran, is it only for the hereafter? No, we have to base our lives upon the Quran. The Quran has a solution for everything, provided that we know where to look for it. And if you don't know the language of the Quran, you won't get to know it. Moulana, we have translations. Translations can do the work. No, translations cannot do the work. Translations is for only an emergency situation, where you cannot deal with yourself and you don't have the time to go into it. You hire a translator for you to translate it. Because many a times Allah subhanahu wa ta'ala speaks to you directly according to your understanding, in which is lost in a translation, because translation is the translation of the lexical meanings of the Quran. The understanding, your life, your background, only you know about it. And when Allah subhanahu wa ta'ala talks to you through the Quran, only you are the person who can understand that message and understand what Allah subhanahu wa ta'ala wants from you. Please say sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. So when we open this book and we have in our conscious mind that Allah subhanahu wa ta'ala is speaking to us, then our recitation would be different from a normal recitation. Then we won't be in a hurry to just finish off the 30 paras of the Quran and alhamdulillah, I've completed the whole Quran. No. That time you will recite the Quran in a way when everyone's sleeping, you will get up and recite the Quran. Inna Quran al-Fajr kana mashhuda. The Quran which is recited during the Fajr time would bear witness that, oh Allah, on the day of judgment, that when every other person was sleeping, it was this servant of yours that who used to wake up and recite me. And that is when Imam Ali alayhi salam tells that if a person reaches that ma'rifah, the adab, the rights of reciting the Quran is that a person, while reciting the Quran, to stand up, face the Qibla with wudu, and then start recitation of the Quran. You see, many a times when an elderly person comes to us and talks to us, we stand up. Isn't it? It's considered unethical if a person sits and a person of a higher authority comes to talk to you. Normally stand up, right? So when talking to Allah subhanahu wa ta'ala, who has the ultimate authority, there's no authority higher than the Maliki Yawmiddin. He's the complete Malik, the complete possessor of everything. Isn't it appropriate that the person reciting the Quran should stand and recite the Quran? It's in the ahadith as well that, as I mentioned, Imam Ali Islam says that it's appropriate that a person should stand while reciting the Quran. And this cannot be faked. If a person reaches that ma'rifah, he will automatically stand and recite the Quran. You can try it. Try sometimes standing up and reciting the Quran, and then see how much of Quran can you recite. Many of the people won't be able to recite more than 5 minutes. Tired. Right? Please have salat ala Muhammad wa ala Muhammad. Switching to Urdu, तो इसीलिए जो है आप देखें, कुरान क़यामत के दिन शिकायत करेगा कि परवरदिगारा, पैगंबर की उम्मत ने हमें महजूर रखा, यूज़ ही नहीं किया मुझे। एक गोल्डन चाबी के जैसे है ये। आप इस चाबी को रख सकते हैं अपने पास, आपके पोजेशन और एसेट्स में इजाफा होगा, बट आप उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। बेजाय इसके कि आप उसको अपने पोजेशन में रखें, आप जाके ढूंढे ताला, ये चाबी किस ताले की जगह वो है, किस ताले में ये लगेगी। इसलिए कि जब चाबी गोल्डन है तो वो ताला कितना मुहिम होगा कि जिससे ये चाबी कि जो ये चाबी को खोलेगा। तो क़यामत के दिन ये शिकायत करेगा कि जो है मुझे तेरी उम्मत वालों ने मतरूक कर दिया, छोड़ दिया, महजूर करार दिया। और ये सिर्फ इतना कहे तो फिर भी ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी हमारी, वाजिब थोड़ी था हमारे ऊपर। वाजिब हर माँ बाप के ऊपर है कि अपने बच्चों को कुरान सिखाए। बच्चों का हक अपने वालिदैन पर यह है कि वालिदैन उसे अच्छा नाम दे कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ऐसे ऐसे यूनिक नाम हम लोग सोचते हैं गूगल करके और इधर उधर पूछ के। उसी तरीके से एक हक ये है कि उसे कुरान सिखाए। कुरान सिखाना सिर्फ तरतील पढ़ने का ना सिखाना नहीं होता है, कुरान की मारिफ से आशना कराए।
ہم نہیں کر سکتے, ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا, عمر ہماری چلی گئی, ہمارے بچوں کے لیے تو کر سکتے ہیں. جس طریقے سے ہم اہتمام رکھتے ہیں کہ دنیاوی امور میں ہمارا بچہ سب سے آگے رہے, اسی طرح سے اہتمام رکھنا چاہیے کہ اخروی امور میں بھی ہمارا بچہ آگے رہے. ایٹ لیسٹ آگے نہیں تو کم سے کم وہ فاؤنڈیشنز اس کے پاس ہو کہ جس کے اوپر اگر آگے جا کر وہ بلڈ کرنا چاہے تو اس پر بلڈ کر سکے. متاسفانہ ہم لوگ تمام چیزوں کی طرف جو توجہ ہے, لیکن قرآن کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ خدا کی طرف سے ہے, کوئی شک نہیں ہے کہ لا ریب فیہ, اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے, کوئی غلطی نہیں ہے اس کے اندر, لیکن اس کے نسبت جو ہے متاسفانہ ہم لوگ کی کوتاہیاں بہت ہے. اور زمان بہت تیزی سے نکل جاتا ہے. بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جن کی دنیا بھی آباد رہی ہو اور آخرت بھی آباد رہی ہو بغیر اس کے کہ کچھ ہزینہ دیے ہوئے. آپ کو اگر قرآن فار ایگزامپل اگر آپ کو ابھی قرآن سیکھنا ہے تو آپ کو ٹائم لگانا پڑے گا, دوسری جگہ سے آپ کو ٹائم نکال کے یہاں پر دینا پڑے گا. ہر چیز کے لیے ایسا ہے. دنیاوی چیز میں اگر آپ بزنس ٹرانزیکشن کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے, ٹائم نکالیں گے, جا کے ڈیلنگ کریں گے, تب جا کے آپ کو اس کا پروفٹ ملے گا. یہ بھی اسی طریقے سے اگر دنیاوی کاموں سے ٹائم نکالیں گے, بچوں کو قرآن سکھائیں گے, خود سیکھیں گے, تب جا کے اس کا پروفٹ ہوگا. بارش ترین جگہ جہاں پہ اس کا پروفٹ ہمیں نظر آئے گا وہ قیامت کے دن ہے, لیکن دنیا کے اندر بھی ہمیں قرآن کا فائدہ نظر آئے گا. لیکن وقت بہت کم ہے, وقت بہت کم ہے. وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما, اگر ہم لوگ کربلا امام کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی جو اپنی جانوں کے امام کے نثار کرتے. شب عاشور امام نے کس چیز کی مہلت مانگی تھی؟ انی احب الصلاۃ و تلاوت کتاب. ہماری انسیت اگر کتاب سے ہے, قرآن سے ہے, اگر نماز سے ہے, تب ہم وہاں جا کے یہ کہہ سکتے, کلیم کر سکتے اگر ہم ہوتے تو ہم بھی امام کے کچھ کام آتے. وَإِلَّا شب عاشور اصحاب امام, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے کہ اب کیا کرے, نہ قرآن سے لگاؤ ہے نہ نماز سے لگاؤ ہے, اب کیا کرے یہاں پر. لہٰذا قرآن اور نماز, بہرحال موضوع قرآن تھا تو قرآن کے لحاظ سے جو ہے کچھ وضاحت کی. اور وقت بہت کم ہے. شب عاشور اور ان استثنائی شخصیتوں میں سے ہے کہ جس کے پاس سب تھا مادی لحاظ سے, آرمی کا کمانڈر ہے, مادی لحاظ سے مٹیریل ورلڈ سے اس کو جو چاہیے تو اس کے پاس تھا, لیکن جب شب عاشور ہوتی ہے تو پریشان ہو جاتا ہے. مادیات تو سب ہے لیکن یہ محدود ہے, لمیٹڈ ہے, وہاں پر جاؤں گا تو ان لمیٹڈ ہے. سختی ہے سٹارٹنگ میں, شہید ہونا ہے, کس کو اپنی جان پیاری نہیں ہوتی ہے, شہید ہونا ہے, کشمکش میں ہے, یہاں پر جنت ہے, یہاں پر جہنم ہے. اور وہ شخص کہ جو امام کے پاس آنے سے پہلے شاید شقی ترین شخص ہو ابن ملجم کے بعد, کہ جس نے امام کا راستہ روکا, امام کو کربلا میں لایا. وہ میٹنگز کے جہاں پر یہ بات ہوئی تھی کہ امام کے خیموں کو دور کر لیا جائے پانی سے, وہاں پر موجود تھا, کچھ اعتراض نہیں کیا. لیکن اب شب عاشور اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اب اٹس گیٹنگ ٹو لیٹ, اب سدھرنا ہے اگر تو یہی ٹائم ہے. لیکن جتنے بڑے بڑے گناہ تھے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دینی ہوگی, جو بھی مادیات تھی سب کو گنوانا ہوگا, جان جو انسان کی سب سے پریشیس ہوتی ہے وہ بھی دینا ہوگا. لیکن جب حق واضح ہو جاتا ہے تو اس راہ میں جان دینا بھی میٹھا ہوتا ہے, احلی من العسل. تو اور اپنے نماز فجر کے وقت یا اس کے بعد اپنے بیٹے کو اور اپنے غلام کو لے کر امام کے خیمے کی طرف آتا ہے. جب خیام حسینی نے دیکھا کہ ہور آ رہا ہے, دشمن آ رہا ہے, ان کو تو پہلا نہیں پتا تھا کہ اس لیے آ رہے ہیں, تو سب الرٹ ہو گئے. امام حسین کو گھیرے میں لیا, انصار نے بنی ہاشم کو گھیرے میں لیا. جب ہور کچھ دور تک پہنچا, گھوڑے سے اترتا ہے, اپنے ہاتھ کو غلام کے جیسے باندھ, ملٹری کا کمانڈر ہے, بہت بڑا جہاد, یعنی دینا آسان ہے, لیکن وہ جہاد اکبر جو جہاد با نفس ہے, اگر آپ اس کی تفسیر دیکھنا چاہیں تو ہر کے کردار میں ہم کو نظر آتی ہے.
مادیات سے مالا مال تھا، لیکن جب امام کے پاس آتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو باندھ کر غلام کے جیسے آتا ہے، آواز دیتا ہے، ابن رسول اللہ، کیا مجھ جیسے خطا کار کے لیے بھی بخشش کا سامان ہو سکتا ہے؟ امام اٹھے، خود حر کو لے کر آتے ہیں اندر. اصحاب سے نہیں کہا، حضرت عباس سے نہیں کہا کہ تم جاؤ، نہیں، عزیز ہے ابھی. جب عزیز ہے، مہمان کا تقاضا یہ ہے کہ صاحب مہمان آئے اس کو اپنے پاس بٹھائے. امام جاتے ہیں، حر کو اپنے خیمے میں لے کر آتے ہیں اور حر سے دو بات کہتے ہیں. حر کہتے ہیں کہ ابن رسول اللہ، کیا مجھ جیس کی بخشش ہو سکتی ہے؟ تو امام فرماتے کہ اے حر، تیری ماں نے تیرا نام بہت اچھا رکھا ہے، تو حر ہے، آزاد ہے. انت حر فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے. پھر دوسری بات کہی کہ جس سے حر تڑپ اٹھا، کہا کہ حر، جب تو مجھے پہلے ملا تھا، دشمن کے روپ میں ملا تھا، میرے پاس پانی تھا، میں نے تجھے پانی پلایا، اور اتنا پانی تھا کہ میں نے تیرے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا. لیکن اے حر، آج جب تو میرا مہمان بن کر آ رہا ہے تو تیرا آقا اتنا غریب ہے کہ تجھے پانی نہیں دے سکتا. حر تڑپ گیا، مولا اسی کی تو معافی مانگنے آیا ہوں. مولا مجھے جہاد کی اجازت دیجیے کہ میں جاؤں اور آپ کی راہ میں جہاد کروں. امام نے فرمایا، اے حر، تو ہمارا مہمان ہے، لیکن یہاں پر آج جو بھی رہے گا اس کو شہید ہونا ہے، لہٰذا میں تجھے نہیں روکوں گا. لیکن اگر تو میرا مہمان ہوتا اور یہ سچویشن سے اگر کوئی راستہ ہوتا تو میں تجھے جانے کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ مہمان کا احترام یہ نہیں ہوتا. حر بڑھتا ہے آگے، بڑھنے کے بعد رکتا ہے. امام نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے شہید ہو جائے. امام نے اجازت دی، حر کا بیٹا جاتا ہے، جانے کے بعد جہاد کرتا ہے. اور پھر ایک ٹائم وہ آتا ہے کہ جب گھوڑے سے گرتا ہے اور آواز دیتا ہے، یا اباتا ادرکنی، کہ اے بابا میری مدد کو آئیے. حر تڑپ گیا. حر تڑپنے کے بعد جانا چاہتا، امام نے اس سے روک لیا. امام فرماتے، اے حر، جوان کا لاشا تو کیسے اٹھا سکے گا؟ میں لے کر آتا ہوں تیرے جوان کو. آئے، لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد یہ وہی منظر ہے جب ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر آتا ہے. لیکن کس طریقے سے آتا ہے؟ جب علی اکبر زمین پر گرتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، ابت علیک منی السلام، کہ اے بابا جان تم پر میرا سلام ہو. تو امام کس طریقے سے گئے ہیں میدان کی طرف، بڑھتے جاتے ہیں، گرتے جاتے ہیں، گویا آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے. آواز دیتے جاتے ہیں، اے علی، اے علی، اے علی، آواز دو بیٹا، کہاں ہو اس میدان میں؟ امام جب پہنچتے ہیں علی اکبر کے کنارے، فوضع خدہ علی خدہ، دیکھتے ہیں جگر گوشہ زمین پر ہے. وہ انسان کے جو پیغمبر سے سب سے زیادہ شباہت رکھتا تھا وہ زمین پر ہے. اپنے رخساروں کو علی اکبر کے رخسار پر رکھ دیا. فبکا بکاء عالیا، اور زور سے ایک چیخ مار کر روئے اور کہا، یا علی علی الدنیا بعدک الافا، اے بنی ہاشم کے بچوں، آؤ علی اکبر کے جنازے کو خیموں میں لے کر جاؤ. بوڑھا باپ اتنی توانائی نہیں رکھتا کہ اپنے جوان کے لاشے کو خیموں کی طرف لے آئے. الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ماہ رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہم میں سے جو مریض حال ان سب کو شفائے عاجلہ اور کاملہ عنایت فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. پروردگارہ جو لوگ حاجات رکھتے ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما. پروردگارہ ہمارے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. پروردگارہ جن کو اولاد نہیں ان کو اولاد نرینہ سے عنایت فرما. پروردگارہ جن جوانوں کی شادی نہیں ہوئی اور شادی کرنے کا قصد رکھتے ان کی شادی میں آسانی عطا فرما. پروردگارہ امام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما. ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. پروردگارہ جس طریقے سے تو چاہتا ہے ہمیں دیکھنا، ہمیں اس طریقے سے بننے کی توفیق عنایت فرما.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع